Abuşimega biliyorlar yeti çağıskınaz var Amerika'ya Միացյալ Նահանգները հայկական է Bari Luys Bari Luys. Սեներ այսօր ծրագիրս մի քիչ տարբեր է։ Ինչպես որ գիտեք, ես ընդհանրապես կխոսեմ գենցաղի մասին, մեր հայերու Ամերիկայի մեջ ապրած իրավիճակը։ Եվ ինչպես որ գիտեք, հայերը Ամերիկայի մեջ 1600 թվականներին արդեն հաստատված են, իսկ ամենամեծ խումբը 1800 թվականներու վերջավորության եւ մանավանդ Կալիֆոռնիա նահանգի մեջ։ Այսօր իմ նյութը բիդելա Կալիֆոռնիա նահանգի ընդրությունները, որ պիտի կայանան 2018 թվականին, որուն համար ամենակարևոր դվյալները մեկը կամ պաշտոնները մեկը Կալիֆոռնիա նահանգի նահանգապետի ընդրությունն է։ Եվ այդ իսկ պատճառով իմ հյուրս է այսօր անցյալի Լոս Անջելեսի քաղաքապետ բարոն Անտոնիո Վիլլագրոսան։ I said it wrong. Villaraigosa. There you go. See, all individuals cannot And let me see if I pronounce. can pronounce it right. Bari Luys. There you go. So you're better than me. Ուրեմն սեներ նայեցեք անունը սխալ է, սի եւ սխալ է, քանի ուրիշներն հայկական անունները սխալ գսեն։ Բայց անգլերենով բիդելա եւ հետո ես եզի գիդի ամփոփեմ այդ հարցազի դվյալները։ I just explained to my audience that it's going to be an English interview, but I will condense all the messages into Armenian and say to them. Now, you've been a mayor for our city, beloved city of Los Angeles, where Armenians settled here since 1880s. For 2 terms, you were our mayor, and you're a very close individual to our community. Let's introduce you to the Armenian community from who is Antonio, family, children. Where have you been? You went through the political spectrum from different angles. So could you please explain to us? Well, my grandpa came here 100 years ago as well. He came in 1903, so a little after the first Armenians. Worked in the fields. Yes. And ended up starting a small business in the 1900s, early 1900s. That gave him a thriving middle-class life. Lost all his money in the Depression, as so many people did in our country. Lost his younger wife. Put my mom and my aunt in a foster home, but visited them on the weekend and had them in Catholic school. I tell people I am here today as the first mayor from the Latino community of Mexican heritage since 1870s, because I'm here on the shoulders of the greatest generation, people like my grandpa, who sacrificed so I could have a better life. Okay, let me translate this into Armenian. Ուրեմն 1903 թվականին իր մեծ հայրը հաստատված է Լոս Անջելեսի մեջ, նայեցեք հայերը ավելի իր առաջ եղած էին, բայց ինչպես իրականչուր քաղաքական այս երկրի մեջը նա իր մեծ հայրը աշխատած է եւ կարողացած է բավական հանգիստ կյանք ունենալ եւ հետո որ 1930-ական թվականներու այդ մենց խնդիրը որ նյութական Լոս Անջելեսի մեջ եղած էր գործունեած է ամեն ինչ եւ իր զավակներուն զդեղած է խնամակալ իրավիճակի մեջ բայց ապրած է եւ այսօր Անտոնիոն ինքը Լոս Անջելեսի առաջին Մեքսիկացի մեյերը եղած է եւ արդեն գանցիմ հիմա երջանա. Then what happened after when you were born and where were you born? So I was born on the east side of Los Angeles. The east side of Los Angeles was the place where many immigrants came, Jews, Mexicans, Japanese Americans. Boyle Heights. Boyle Heights. That's where Armenians were. And Armenians were there too, I was about to tell you. So that was a place where it was the Ellis Island of Los Angeles, and it gave me an experience of living with other communities that helped me, I think, when I was mayor.
So basically you have the same history of Armenians who settled in Los Angeles. Very similar. Yeah. Ուրեմն սերներ, գիտեք, ես շատ անգամներ ցեզ ասած եմ, որ առաջին հայերը Լոս Անջելեսի մեջ Boyle Heights անունով շրջան մը գա, որ 5 մայրուղին եւ 10 մայրուղին այդ անգյունն է, եւ այդտեղ եթե գիշեք ցեզից ներկայացած է այդ քերեզմանը Evergreen Cemetery, քերեզմանադունը ուդեղ 60 հայերուտ շիրիմակարեր կան այդտեղ։ Նույն շրջանը այդ շրջանի մեջ ծնած է ուդեղ հрьяաներ, չինացիներ, հայեր եւ այլ ուրիշ փոքրամասնություններ են ապրած։ And then grew up in a home. My mom was mostly a single mom. My mother and my father were married for about 5 years, but he left. Grew up in a home of domestic violence and alcoholism. But I had a great mom. Any siblings? 3 siblings, 2 sisters and 1 brother. Wow, great. Ուրեմն նա ապրած է ընտանիքի մեջ, որտեղ իր հայրը եւ մայրը 5 տարի ապրած են իրարու հետ, եւ ատքի հետո հայրը թողած է եւ մայրն է եղած է այդ ընտանիքի գորիզը, ընտանիքի պաշտպանողը եւ ինքը ունեցած է 2 քույր եւ 1 եղբայր, այսինքն 4 զավակներ։ Եվ գնայք լրիվ գարձեք հայկական ընտանիքի բաղմությունն է։ And then you got educated, and then what was the reason that you wanted to I had a rough be? road. I was in Catholic school for most of my life. I didn't finish. I was kicked out of high school. Went to a public high school where they put me in. I came from a college prep setting to putting me in shop classes and basic reading and math classes, and I dropped out for a while. Went back, went to East LA College, UCLA, and law school after that. Wow. Ուրեմն գաթողիկ դպրոց կացած է, այսինքն մայրը գրծած է իրեն զավակին լավ գրթություն դրամատրել, բայց ադեղեն դուրս ելած է, չէ շարունակած, կացած է հանրային վարժարան, որտեղ բարձրակուն գրթություն են տասած է հանրային դպրոցների այդ բարձ գրթության եւ չէ գրծած իմանալ եւ ադեղեն դուրս եկած է։ Ուրեմն գարձեք հայ անհադի գենցաղայի բաղմությունն է։ What was your interest in politics? How did it start? Well, it's interesting. I grew up in an English-speaking home. In the 1950s, very few of us spoke Spanish or Armenian or anything. People wanted to kind of integrate and assimilate. But I always knew I had a purpose, and so I got involved with the farm worker boycott, even though I'd boycott against grapes, even though I had never worked in the fields. I got involved defending and speaking out for immigrants. From a younger age, you were an activist? Yeah, 15 years old. 15 Started years at 15. And then I became a labor leader. Wow. Ուրեմն 15 տարեկանին է սկսած իր այս նպատակը, որ ծառայե ժողովրդին, եւ այդ ժամանակներ այդ փանվորները, որ խաղողի այգիներում մեջ աշխատեին, ցույց մգադարած էին, որ ինքը երբեք փանվոր չէ եղած, բայց մասնակցած է պաշտպանելու այդ խաղողի աշխատող փանվորներուն։ Եվ ատքի հետո արդեն դարձած է նույնիսկ փանվորական շարժումի ղեկավար։ Ուրեմն 15 տարեկանին արդեն իր մեջ եղած է խաղապարը ծառայել ժողովրդին։ Where took you this being a leader? I was involved as a student leader at UCLA, as a community organizer, and then I worked for various unions, was the president of a union, and in 1994 I ran for the state assembly. 94, so that was the first year. Ուրեմն 1994-ին իր բոլոր այդ ատքի առաջվար գդարած ծառայություններն առաջին անգամ եղած է որ ինքը pedagogan պաշտոնի վարած է. So 1994, what was it? Was it an easy election or it was? It was a tough election. It was the election when Proposition 187 was on the ballot. Proposition 187 said that immigrant children who came here and were not here legally couldn't get an education, their family couldn't get health care. And I challenged that law as un-American, unconstitutional, and that was your platform for running for the office. That was one of the things I was running against. So I'll let you translate. Ուրեմն 1994-ին օրենք մը գար, որ քաղաքական երեխաները իրավունք ունեին գրթություն ստանալ այսինքն Լոս Անջելեսի տարածքին, եւ ինքը այդ բայկարը մղած էր, որ ոչ քաղաքական երեխաները կամ քաղաքական ընտանիքներու երեխաները իրավունք ունին գրթություն ստանալու հանրային վարժարաններում մեջ. When I got elected in 1994, I actually represented
East Hollywood, so I represented Little Armenia. 1994-ին եւ որ ընդրված է նա ներկայացված է փոքրիկ Հայաստանը այս շրջանը որ նույնիսկ հորիզոնի դաղավարը գոյություն ունի. And actually got the support of the Armenian community, including the ANC, back then. And almost from the beginning, I was one of the first legislators in California to denounce the Armenian genocide. So not just recently. Yeah. I've done it ever since I was elected office in 1994. Ուրեմն 1994-ին որ առաջին անգամ ինքը ընդրված էր Բաշտոնի, այդ ժամանակվանի թիգուն կանգնած է հայ ժողովրդի եւ մանավանդ ինչպես որ գիտեք մեզ հայերի համար ցեղասպանության հարցը շատ կարեւոր է եւ ինքը նահանգի մեջը այդ հարցը որ ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվի նրա ինչպես կսեն առաջնորդներեն եղած է. And then where did you go from there? Well, I was in the legislature. I became majority whip, a part of the leadership, majority leader, the leader of all the Democrats, and then speaker of the assembly while I was there. And I focused on health care. I was the author of a health bill that gave 750,000 children health care, the Healthy Families Program. Ուրեմն սեներ այդ դարիներուն եւ որ ինքը Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդի անդամ էր եւ այդ պաշտոնը, այսինքն իբր բարձ անդամեն դարձավ մինչեւ հասավ խորհրդի խոսնակը եւ ինքը կներկայացնե դեմոկրատ կուսակցությունը այդ դարիներուն ինքը կարողացավ 750,000 երեխաներու բժշկության եւ այդ ինչպես որ գսեն medical օգնությունը հիվանդության բժիշկների օգնությունը ներկայացնել. So basically time flies so fast when you're doing something good and like the first segment of our show went through but we went through what some 30 years of your life. Yeah. We presented it in 10 minutes, actually 11 minutes. When we come back from our commercials, I want to concentrate your involvement as a mayor with the Armenian community because when you were elected to the assembly and then when you came back to the Los Angeles area and you became a mayor, you were very influential and very helpful to the Armenian community. So I would like to discuss about those things and then from there we go to the third section. Իսկ այժմ սեներ արևծրական զանցումները անմիջապես հետ կվերաթանանք եւ Mayor Villargrosայի կոորդինացիոնը հայկական քաղաքտոջախին հետ է Bari Luys. Ara esuvara. Ara esen martı çevir hayirin osumi abuşen. Ornitsek derestepamizi ornitsek. Yezgnaluyen Hulisi Ksanutin Yerven Jamutin Barzel Galeri Tiyatri meç Partam Yegeretsvo Nergayatsman. Էդ, ես տուն եմ ուզում, չեմ ուզում մեր աշխատած գումարը տանք ռենթին։ Ես արդեն գտել եմ մեր համար համապատասխան տարբերակը։ Կալիֆոռնիա ապրող մարդկանց մեծամասնությունը վստահում է հենց LBC Mortgage-ին։ Եթե անգամ մեր down payment-ը քիչ այս credit score-ը ցածր ոչ մի խնդիր չի առաջանա, որովհետև իրենց մասնագետները կգտնեն յուրաքանչյուրիս համար համապատասխան տարբերակ։ Մենք հենց LBC Mortgage-ից կվերցնենք մեր վարկը, որովհետև LBC-ն փակում է 99% իր բոլոր վերցրած գործերից։ Ինչի են մարդիկ ռենտին այդքան փող տալի, եթե կարող են վճարել իրանց սեփական տան համար։ LBC Mortgage 45 տարվա փորձ ունեցող ընկերություն սեփականություն ձեռք բերելու ամենաճիշտ ու շահավետ տարբերակը Distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Marine Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Ara esuvara. Ara esen martı çevir hayirin osumi abuşen. Ornitsek derestepamizi ornitsek. Yezgnaluyen Hulisi Ksanutin Yerven Jamutin
բարձել գալերի թիաթրի մեջ Փարթամ եկեղեցվո ներկայացմանը։ Սերներ ահավասիկ ետ կվերաթարնամ նորեն Bari Luys-ն է, որտեղ բարիություն եւ լուսավորումը անհրաժեշտ է մեր կյանքի մեջ։ Իմ հյուրս է Լոս Անջելեսի 8 տարիների քաղաքապետ բարոն Antonio Villaraigosa. Very good. There you go. See, I was able Bari to Luys. Bari Luys. There you go. So, you became after assembly and majority leader, and you became a council member in Los Angeles. After I was Speaker of the Assembly. I'm sorry, Speaker. I ran for mayor of Los Angeles. Yes. Had a great deal of Armenian support. Yeah. And And lost. that was in 2000. 2001. Then in 2003, I ran against an incumbent city council member, again with Armenian support. I won. And then 2 years later, I ran for mayor, again with broad 2005. Armenian support in 2005. Ուրեմն սերներ 2001-ին առաջին անգամ նա փորձեց ընդրվել Լոս Անջելեսի քաղաքապետ, բայց եւ հայերը բավական օգտակար եղան իրեն եւ օժանդակեցին, բայց չընդրվեցավ։ 2 տարի հետ 2003-ին Լոս Անջելեսի քաղաքախորհրդի անդամ ընդրվեցավ նույնիսկ հայերի օգնությամբ եւ ատկե 2 տարի հետ 2005-ին նա ընդրվեցավ Լոս Անջելեսի քաղաքի քաղաքապետը եւ նորեն հայերս ընդհանրապես այդ ժամանակը եւս իրեն թիկուն կանգնեցին. You promised things and you delivered after 2005. Can we go into those details? We had one of the most violent cities in America. I promised that we'd grow our police department by 1,000 officers. And by the time I left 8 years later, we reduced crime by violent crime by nearly 50% and homicides by 45%. Ուրեմն սերներ 2005-ին եւ որ նա ուզեց ընդրվել Լոս Անջելեսի քաղաքապետ, խոստումներ կատարած էր եւ իր խոստումները մեկը այն է որ ոստիկանությունը պետք է շարացներ, որ հսկողությունը ավելավելար եւ 1000 ոստիկաններ ավելացած էր իր քաղաքապետ լալու ժամանակ, որի պատճառով Լոս Անջելեսի տարածքին ոչրակորձությունը եւ վատ կորձերը մոտ 50%-ով նվազած էր բարձրապես իր խոստումը հարկելու համար։ And I said that we'd fix our schools. When I became mayor, we had a 44% graduation rate. By the time I left, it was 72%. Wow. And we doubled the number of successful schools. Ուրեմն սերներ այդ ժամանակ իր խոստումները մեկ այն էր որ գրթությունը Լոս Անջելեսի տարածքին պետք է բարելավվեր։ Այն ժամանակ 40%-ով մարդիկ գավարդեին դպրոցները իր ընթացքին 75%-ի բարձրացավ and then what was the last part I forgot. We doubled the number of successful schools. Եվ հաջողակ դպրոցներու թիվը բազմացավ 2 անգամով. I said we'd address the traffic and congestion and we'd build more public transit and we built 1 light rail line and 1 busway and 3 light rail lines. That was the beginning of the yes, in the 8-year period, 4 of them, more than any mayor in the country in that period of time. Ուրեմն սերներ, եթե գիշեք այդ դարիներուն եւ որ արդեն խժողումները գշատնային եւ Լոս Անջելեսի քաղաքը ստեղծեց նոր երթուղային իրավիճակ ժողովրդին համար եւ ինչպես որ կերեք քնածքները գիտեք մենք այսօր կտեսնենք գաբույտ քիզը, թերին քիզը, գարմիր քիզը, այդ քույներով քիզերը, ուրեմն այդ ժամանակն է որ առաջին 3 հատը ստեղծվեցավ եւ այսօր բավական Լոս Անջելեսի մարդկանց ճամփորդությունը քաղաքի մեջ ավելի թյուրեցած է. And finally, you know, I was mayor during a time when the issue of climate change began to become a bigger and bigger issue. We reduced our carbon emissions by 28%, number 1 American city, number 5 in the world. Ուրեմն սերներ այդ ժամանակներ եթե գիշեք արդեն սկսած էր այս օդի չերմության փոփոխության հարցերը շատ կարևոր դառնալ եւ այդ ժամանակ ինքը կարողացած էր 28%-ով նվազեցնել այդ աղդոտ օդի ներկայացումը, որ երկրակունթի 5-րդ քաղաքը երկրակունթի քաղաքներու 5-րդը դարձավ, իսկ Ամերիկայի մեջ առաջինը որ կարողացավ այդ մեկը անել. But what I'm proudest of is that I was a mayor for everyone. I was a mayor for Mexicans, I was a mayor for Armenians, for Koreans, for Persians,
for Chinese, for Europeans. The city is the most diverse city in the United States of America. As you know, we have the largest Armenian population, but also Persian, Korean, Filipino, It's a Mexican. beautiful mosaic. Beautiful mosaic. And I helped to really send the message that LA was great because of the people, because we came from every corner of the earth. Եվ ինքը ներկայացրեց այս Լոս Անջելեսի քաղաքի բոլոր փոքրամասնությունները, հայերը, մեքսիկացիները, բարսիկները, չինացիները, ֆրանսացիները եւ այլն, եւ ադեր իր հաջողությունը, քանի որ այս քաղաքի գեղեցկությունը իր բազմաթիվ դարբեր անգույներեն եկածներ։ We are just like a bouquet of flowers. Each flower by itself is a beautiful flower, but when you put them all together, it becomes a very beautiful bouquet. Very beautiful flower. And I know that you were very much involved in some of the Armenian issues that we had. I mean, every year we have all these Armenian issues related to the Armenian genocide or related to Armenians existing in this society here. And you were very helpful during your mayoral years. As I told you, I started in 1994. Yes. There were very few legislators condemning the Armenian genocide. I was one of them. Adam Schiff was a state senator. He was another one. And we kind of led the way. And I went to obviously Montebello virtually every year to memorialize the 1.5 million Armenians who were killed during that period. I also was very focused on opening the city government to Armenians, making sure that our appointments and people in the city were involved and participating. I met regularly with leaders from the Armenian community, but not just that community. As I said, I met represented all of regularly them. with everyone because I knew that was the strength of LA. And I hosted on multiple occasions. I met both Catholicos from Armenia and Lebanon. I had them in my home. I had the president of Armenia here in Los Angeles at City Hall and also at a big dinner. I also had the president of ARSOC. So basically, and I think I was the only mayor to welcome him. Yeah, because when you welcome him, you recognize his status. There you go. Ուրեմն 94 թվականներին եւ որ առաջիններեն եղած է հայկական հարցի հետապնդման Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդի եւ բարձրակույն ադյանների մեջը, ինչպես որ ասեց ինքը Adam Schiff-ը եւ այլորք, եւ որ արդեն ինքը Լոս Անջելեսի քաղաքապետներ ընդունած էր բավական հայ համայնքի պատասխանատուները եւ արիթը տված էր որ հայերը մասնակցին Լոս Անջելեսի քաղաքի աշխատանքների մեջը եւ ինչպես նշեց երկու գաթողիկոսները թե Անտիլիասեն եւ թե Էջմիածինեն հյուրեր եղած են իրեն կով եւ Հայաստանի նախագահ եւ I'm not mistaken it was Levon Derbedrosyan, the first president of Armenia. No, it was Bako. Yes. Արցախի նախագահ Բակո Դերսահագյանը եղած էր իր հյուրը եւ ադիգա գազեմ առաջին քաղաքապետերն մեկն էր որ ընդունած էր Բաքոին իր ժողովների մեջ. Your involvement in the Armenian community was very crucial even after when you were not the mayor. And there is a mishap or misunderstanding that some Armenians labeled you being an anti-Armenian, and that was when you visited Azerbaijan. How can we explain what was the visit and why did you visit? Well, first of all, thank you for asking me that. In 2015, 2 years after office, I was asked to go to a human rights conference in Azerbaijan. And also asked to see Red Village. Red Village was a 1,000-year-old Jewish village in Azerbaijan. And asked to speak at that conference. And at that conference,
I was asked about human rights in Azerbaijan. I'm at a human rights conference. I didn't have a big staff. And I said at the time that they were a country that respected human rights because they were having a human rights conference. I've since learned that they have a horrible human rights record. And I've acknowledged that. And I've said to my friends, by the way, friends I've known for 20 some odd years, that I made a mistake. And that not so much in going to a human rights conference, but in saying that, Azerbaijan had a great human rights record. You didn't know about it. You were just invited to talk about it. I was there to talk about human rights. Ուրեմն սեներ իր պաշտոնեն ելել են հետո 2015-ին նա հրավիրված էր Ադրբեջան, Բաքու, որ մասնակցի մարդկանց իրավունքի գիտաժողովիմը եւ նա լինելով ոչ պաշտոնի վրա եւ չունենալով անձնագազմը, որ իրեն գտնան խրադել թե ինչ է իրավիճակը, նա մասնակցած էր այդ գիտաժողովին եւ այդտեղ հայտարարած էր, որ քանի որ երկիրը որ գիտաժողով կստեղծե մարդկանց իրավունքների համար, ուրեմն մարդկանց իրավունքները պաշտպանված է Ադրբեջանի մեջ։ Բայց ինչպես որ ինքը հայտարարեց, որ ինքը սխալած էր, սխալ մներ կատարած եւ հենց այդ օրվանից հետո արդեն կարողացած էր իմանալ, որ Ադրբեջանը ինքը արդեն մարդկային իրավունքներու ամենավատ երկիրն էր։ Եվ ինչպես որ լսեցիք իր մե, նա արդեն ներողություն էր խնդրում, որ ինքը չէր գիտեր, որ այդպեսին էր այդ վիճակը։ How did it affect you with I know that you said that you're very close with Armenians. How did it affect you as a person and your Armenian friends as what you said? Actually, I didn't know that there was an issue because frankly, all I spoke to was human rights there. I didn't speak. You were not involved in any Armenian Azeri issues. It was just human rights. It was just a human rights conference. And once I heard, I said to folks, I apologize. Yeah. I'm not I haven't focused on, international policy in the way and didn't understand that they don't have a great human rights record. And I've gone on record since then and saying it today. Azerbaijan does not have a human rights record that anybody would be proud of, and I made a mistake. I've also said I've got a track record. It's not a one-year track record because I'm running for governor. It's not a 4-year track record. It's a track record since 1994. From your early days of politics. Yes, and it's interesting because at the march commemorating the Armenian genocide, it was interesting. There were many, many people there. And almost all of them, some of them knew about that interview, but they were all very supportive. And I think they were because they recognized that we all make honest mistakes. Exactly, and one mistake should not erase the whole 30 years of service to the community. Well, and when I'm governor, I made it absolutely clear. Well, we're going to talk about the governorship in the next round. Next round, right now. I need to translate this last part too, from what I remember right now. What I'm saying is, ինքը մասնակցած էր այդ գիտաժողովին բարձրապես խոսելու մարդկանց իրավունքների մասին եւ ոչ մի գապ չուներ հայկական ազերիների հարաբերությունների մասին եւ քանի որ ինքը անդեղյակ էր այդ բոլորեն ուրեմն ոչ մի գապ չուներ եւ այդ օրվանից որ իմացավ ինքը որ սխալ էր այդա իր նույնիսկ բարեկամներու ներողություն խնդրած է եւ այսինքն նույնիսկ հանրության արժեվ գեցած է եւ ասած է որ ես չէի գիտեր եւ սխալ է եւ ինչպես որ գիտեք ամեն մարդ կարող է սխալ կատարել, ամեն մարդ ոչ թե որ ամեն ինչ շիտակ կնագադարել եւ միշտ ինքը 94 թվականներին իր առաջին մասնակցությունը քաղաքական ասպարեզի մեջ եղած է թիգունք հայ ժողովրդին եւ ադիգա պատճառն է եւ ադիգա պայմանն է որ ինքը արդեն այսօր գվազե Կալիֆոռնիա նահանգապետի պաշտոնին, որում մասին մի դե անդրադառնանք արևելական զանցումների անմիջապես յետք Bari Luys.
Are eso vara. Are esen martı çevir hayırın olsun mi abuşen. Օրնեցեք դեր Ստեփան մեզի օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, Երևան ժամը 8-ին, Բարզել գալերի թիաթրի մեջ Փարթամ եկեղեցվո ներկայացմանը։ Դաղլյան իրավաբանական գրասենյակն ընդարձակելով իր գործունեությունը եւ տեղափոխվելով նոր հասցե, ձեզ է առաջարկում իր ծառայությունները։ Ունեցել եք անձնական վնասներ, դուք կամ ձեր հարազատը ենթարկվել եք ավտովթարի, սայթակել կամ ընկել եք ինչ-որ սեփականության տարածքում, տուժվել եք շան հարձակումից կամ կծածից, չարաշահվել են ձեր աշխատանքային իրավունքները կամ ունեք ապահովագրական հայցեր, ուրեմն մի հապաղեք, զանգահարեք անվճար եւ արդյունավետ խորհրդակցության համար։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe այցելեք ձեր հաճելի ժամանցի եւ գալի կառույցների համար, ուր հիանալի միջավայրում հարմարավետ սրահում Fusion խոհանոցի համադամ ուտեստների բարձրորակ սպասարկմամբ կարող եք վայելել նաեւ բացօթյա պատիոն կենթանի երաժշտության ներքո։ Այցելեք եւ համտեսեք խոհարարների հատնտիր նմուշները։ thestagecafe.com կայքից ծանոթացեք ներկա եւ գալիք միջոցառումներին ու համերգային ծրագրերին։ The Stage Fusion Restaurant Are eso vara. Are esen martı çevir hayırın olsun mi abuşen. Օրնեցեք դեր Ստեփան մեզի օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, Երևան ժամը 8-ին, Բարզել գալերի թիաթրի մեջ Փարթամ եկեղեցվո ներկայացմանը։ Ուրեմն սերներ ծրագիրի հյուրն է, ինչպես որ գիտեք, Կալիֆոռնիա նահանգի նահանգապետի Պաշտոնի 2018 թվականի մասնակցող բարոն Անտոնիո Վիարագոսան։ Very good. You're getting better. I'm getting better. Bari Luys. Bari Luys. I think I should become your personal announcer. Yes. Now, ladies and gentlemen, Antonio Viragosa. In the right corner. Now, let's start. Yeah, with, you're right. I'm a fighter. There In the you go. right, and I'll fight for you, Yeah. and I'll fight for this community. I've been a fighter my whole life. Perfect. 2018 is the elections of the California governorship. In June is the primary. Who is participating? And I know that you are participating, and that's why we are here right now to talk about California issues. There are 4 Democratic candidates, 3 other than myself, and there are 3 Republican candidates. So they're both parties are well represented. Yeah. There are 7 candidates. Are there any independents? And No, not yet, but there will be. There will be. There will be, and I expect that it's going to be a great opportunity for all of us to have a conversation about what the future looks like. California has always been a democratic Not always. state. No, Well, in just the last recent 15 since the 90s. 90s. Yeah, late 90s. Okay, so let's start with. You want to translate that? I forgot about translating it. It's so interesting. CNN, ուրեմն 7 candidates. ուրեմն Կալիֆոռնիա նահանգի նահանգապետի խորհրդի համար այժմ արդեն 4 դեմոկրատ, որոնց մեկը բարոն Անտոնիոն է, եւ 3 ռիփաբլիկան գուսակցությունների անդամներ, 7 հոգի, եւ մինչեւ այդ ժամանակը որ գուկա հունիսին, վստահ եմ որ շատ ավելի դարբեր մարդիկ կմասնակցին 2018 թվականին հունիսին նախընտրական ընտրություններն են, հետո նոյեմբերին գլա ով որ կմնա։ California, it will be, did the law change as far as first, second, or it's going to be the parties representing in November? Everybody can vote. It's top 2. So whoever Okay. the top 2 could be 2 Republicans. So it changed or with whenever 2 it Democrats. Yes, it changed a few years ago. Yeah. And then they'll meet again. The top 2 will meet again Yeah. in the runoff in November. Yeah. And as I said, it could be 2 Democrats, 2 Republicans, a Democrat and an independent. Yeah.
Ուրեմն սերներ, ինչպես որ գիտեք, Կալիֆոռնիայի օրենքը ընդրություններուն այս վերջին 2-3 տարիներուն փոխվեցավ։ Առաջ յուրաքանչյուր գուսակցության ներկայացուցիչը գլար եւ հետո իրար ութեմ գբայքերեն, իսկ այժմ նոր օրենքով, որ անցյալ տարի մենք Լոս Անջելեսի մեջ ունեցանք, առաջին երկու դեղերը քրավող անհատները, առաջին եւ երկրորդը եւ լավ որ երկուքը դեմոկրատ լան, երկուքը ռիփաբլիկան լան, գվազեն նոյեմբերի այդ մեկ պաշտոնի համար։ What is the platform that you're running under? What is your motto or what is the issues that you want to change as you have ran for office in Los Angeles as a mayor and you changed things and now you can change to the California? Well, when I was mayor, I said, this is a great city, but we've got to grow together. And this is a great state, but we got to grow together. We're leaving too many people behind. You hear a lot of talk about the economy and how hot it is and that we're growing faster than the national average and we've created more jobs than Texas and Florida combined, and that's true. But 30% of them are in tech. A great deal of them are on the coast. Yes, San Bernardino and Riverside are two of the hottest growing counties, but there's a great deal of poverty in the Inland Empire, in the Central Valley, in parts of Los Angeles. So I'm going to focus on the economy. I'm moving more people into the middle class by educating and training them for jobs of the future. Perfect. Ուրեմն սերներ, նա եւ որ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ էր կամ իր սկզբունքը այդ ժամանակ էր որ մենք դարբեր ենք, բայց միասին պետք է լանք։ Ահավասիկ հիմա որ Կալիֆոռնիա նահանգի այդ նահանգապետի պաշտոնին է, գուզեն ներկայացնեմ որ մենք ամբողջովին միասնապար պետք է Կալիֆոռնիան զորացնենք եւ բացատրեց որ եկամտաբեր քաղաքներ կան Կալիֆոռնիայի մեջ, որ այսօրվա եկամուտի բաժարով, այսինքն այդ գիտությունների դվյալներով ավելի հարուստ են, իսկ այլ քաղաքներ, որ ավելի ներսն են, ոչ թե ծովեզերիա շրջանի մեջ, ինչպես Riverside County եւ այդ շրջանները, որ ավելի աղքատ ժողովուրդ կա եւ ավելի արևդուր ադեղ աչաբա լավ վիճակի մեջ է։ Իր նպատակն է որ ընդհանուր Կալիֆոռնիան կարողանա միասին առաջ երթալ եւ փառքավաճի, թե նյութականով, թե գրթությամբ եւ թե աշխատանքներով։ Now, being an Armenian program here, so I'm going to become biased, and I say, what's in it for Armenians? Because we always, every ethnicity starts saying that, yes, we are Californians, but what is it for Armenians? What is it for Mexicans? What will Armenians benefit from the new plans that you are presenting to California as a whole? Well, as you said, when you're focused on the economy, on small business, on creating more middle-class jobs, Armenians are some of the most active business people in the United States. They're increasingly Armenian businesses, not just in LA County, but also farmers in the Central Valley and everywhere. But I think that what's in it for Armenians and everybody else who sometimes have been discriminated against, let's be frank, I'm going to open up this state the way I opened up the city. I said, hey, look, I want talent. I don't care where they come from. I want to make sure that we're all represented at the table. And I think what my candidacy represents is an expanded dinner table. Perfect. Where all of us can participate. Armenians love dinner. I love dinner too. And I love to eat dinner at the homes of my Armenian friends. Perfect. Well, I'll invite you one day, but I don't... But you don't cook. Exactly. Well, I'll cook, but not for men. I cook for ladies. There you go. Ուրեմն սեներ, բարոն Անտոնիոյի մոդեցումը այն է, որ հայերը նույնիսկ մասնիկ մնեն ընդհանուր, ինչպես որ քիչ առաջ բացատրեցի, որ մենք դարբեր ենք, բայց ընդհանուր Կալիֆոռնիայի համար ենք։ Եվ հայերը լինելով աշխատող, ջրաչան, ամեն ինչ կդարե, որ իրենց կյանքը ապահովեն, ուրեմն Արիթե բիդենզայի ինչպես որ Լոս Անջելես քաղաքապետն էր, արիթե ընձայից որ հայերը մասնակցին քաղաքապետարանի կոորդինացիան որոշումներին, նույն ցևով նա պիտի ուզե գդարեր Կալիֆոռնիա նահանգին, փանալով թուրերը, դժբախտաբար ասկեր առաջ խտրականություններ եղած են, բայց ինքը թուրերը պիտի փանա բոլոր փոքրամասնություններով մեջ ելալով հայերը որ մասնակցին։ I know in the past California was having an initiative of having trade representation in Armenia and such on. Can you elaborate on that and what will be your stand regarding California and Armenia doing business with each other? First of all, let me go back because in addition to a challenging
and speaking out on the Armenian genocide, in addition to having both Catholicos in my home and meeting with them multiple times, in addition to opening up city government to Armenians at high levels, I also was part of the Yerevan Los Angeles sister city relationship as a city council member and mayor. And as governor, I'm going to establish a House of California in Armenia to build friendship and trade with Armenia. I've been advocating and support a non-stop flight from LA to Yerevan. And as governor, I'll use my weight to push for that. This is the epicenter of the Armenian diaspora in the United States. And it should have a place direct link where we can have a more direct link. So you'll see a governor who will lead a trade mission early on in my administration to Armenia. I will work to make sure that we're building on the large population here of Armenians to build trade and friendship, economic, cultural, and educational ties. As I will, by the way, with Mexico. Another you're very representing important. all of the Californians. Սեներ մենք քիչ առաջ մորցանք հիշեցնել, որ եւ որ բարոն Անտոնիոն ինքը Լոս Անջելեսի քաղաքապետն էր, Երևան Լոս Անջելես քյուր քաղաքներու հրճագումը գայացավ եւ որ ինքը ընդրվի իբր Կալիֆոռնիայի նահանգապետը, նա բիդ աշխատի Կալիֆոռնիայի դունը ստեղծել Հայաստանի մեջ, անգլերենով եւ որ թարգմանից տարբեր գլա House of California Հայաստանի մեջ, այսինքն մի գետրոմը լա որտեղ Կալիֆոռնիան եւ Հայաստան կարողանան իրարու հետ փոխանակում գդարել ամեն տեսակի կորձունեություններ, մեջը լալով արև դուրը California. Well, there was always this idea of secession of South and North of California. There was, like in the past, there were always these atrocities between Northern California and Southern California, where water coming from North going to South, and people didn't want to do those things. Once you become a governor, you get elected. Do you think that issue will be still in people's mind? Or? It may be in people's minds, but I think most people know that we're interconnected. We need Northern California, we need Southern California. We need the central part of California. We need the coast, and we need the inland. We need every ethnic and religious and racial group. We need to be together. And I think my strength is I've always been a uniter, Stepan. I've always been a man who brings people together, who's comfortable in every community. And so, you know, I'm not going to say that there won't be tensions or divisions. There always is. But I've always been a healer, someone who tries to put people together to move us all ahead. Ուրեմն սեներ իմ հարցումը սա էր, որ Կալիֆոռնիայի վրա վերջը մենք ապրում ենք այս երկրի մեջ, ապրում ենք այս նահանգի մեջ եւ նահանգի հարցերը մեզ մի իրականչորի կյանքին կարեւոր է, հայկական հարցերեն անտին։ Եվ Կալիֆոռնիայի մեջ միշտ եղած է այդ հարցը, որ հյուսիսային Կալիֆոռնիան պետք է անջատվի հարավային Կալիֆոռնիան, քանի որ հյուսիսը հարուստ է, հարավը գարիք ունի այդ հյուսիսային Կալիֆոռնիայի դվյալներուն։ Իր մոդեցում անիգա է, որ ինչպես որ ծրագրի ամբողջ ընթացքին գսե, մեզ մե իրականչուրը, ուդեղեն որ ենք, ամբողջականի անհատ մասնիկ մնենք եւ ադիգա պիտի ամբողջացնի եւ դարձնի Կալիֆոռնիան հզոր։ Եթե ադիգա փոքրամասնությունները, եթե ադիգա դեղական դարբեր հերավոր շրջաններեն ամենը կողքովի պետք է լան որ հասնին իրարու։ I need to go to another commercial break, but after I want you to think about tuitions, California State University tuitions. As we know, education is becoming more and more expensive. Once you become a governor, what you're going to do? But you're going to tell me that after we go to our commercial break. Սեներ արեզրական զանցումներ ամիջապես իդ կվերաթանանք եւ հարցուցի գրթության թոշակները համալսարաններու։ Ինչպես որ գիտեք, մենք բոլորս Կալիֆոռնիայի նահանգի համալսարաններ հաջողած ենք եւ
արդեն նրանց վարձքը օրեօր կբարձրանա։ Իսկ այժմ արևդրական զանցումներ։ Արա էսը վարը։ Արա էս են մարդը չէ որ հայերին ասում է ապուշեն։ Օրնեցեք դեր Ստեփան մեզի օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամը 8-ին, Բարզել գալերի թիաթրի մեջ Փարթամ եկեղեցվո ներկայացմանը։ Gaucho's Village, ավանդական բրազիլական steakhouse Գլենդելի կենտրոնում։ Gaucho's Steakhouse-ի ճաշացանքն առանձնանում է էկզոտիկ համերի ու բույրերի անզուգական համադրությամբ։ Համեցեք եւ ճաշակեք ախորժալի նախուտեստների, թարմ աղցանների եւ տաք ճաշատեսակների բոլորովին նոր ու լրացված տեսականի։ Փորձեք նրբահամ պիկանյան ու անմահական խորովածի այլ տեսակները։ Եվ իհարկե չմոռանաք համտեսել ամենասիրված բրազիլական ըմպելիքը՝ կայպիրինյա։ Դե իսկ կրկոտ սամբայի ռիթմերն ու գեղեցկուհի բարուհիները ձեր երեկոն պարզապես անմոռանալի կդարձնեն։ Բացահայտեք բրազիլական խոհանոցի լավագույն ավանդույթները Gaucho's Village-ում։ Էդ, ես տուն եմ ուզում, չեմ ուզում մեր աշխատած գումարը տանք ռենտին։ Ես արդեն գտել եմ մեր համար համապատասխան տարբերակը։ Կալիֆոռնիա ապրող մարդկանց մեծամասնությունը վստահում է հենց LBC Mortgage-ին։ Եթե անգամ մեր down payment-ը քիչ այս credit score-ը ցածր, ոչ մի խնդիր չի առաջանա, որովհետև իրենց մասնագետները կգտնեն յուրաքանչյուրիս համար համապատասխան տարբերակ։ Մենք հենց LBC Mortgage-ից կվերցնենք մեր վարկը, որովհետև LBC-ն փակում է 99% իր բոլոր վերցրած գործերից։ Ինչի են մարդիկ ռենտին այդքան փող տալի, եթե կարող են վճարել իրանց սեփական տան համար։ LBC Mortgage 45 տարվա փորձ ունեցող ընկերություն, սեփականություն ձեռք բերելու ամենաճիշտ ու շահավետ տարբերակը։ Արա էսը վարը։ Արա էս են մարդը չէ որ հայերին ասում է ապուշեն։ Օրնեցեք դեր Ստեփան մեզի օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամը 8-ին, Բարզել գալերի թիաթրի մեջ Փարթամ եկեղեցվո ներկայացմանը։ Դարձյալ Bari Luys, քանի որ միշտ ցանկությունը Փարի է եւ նպատակը լուսավոր լինել է։ Եվ լուսավոր լինելու ճանապարհները մեկը Կալիֆոռնիա նահանգի գրթության, բարձրագույն գրթության թոշակների հարցն է, որ այդ հարցում հարցուցի եւ հիմա պիտի նայեմ ինչ պիտի պատասխանի Baron Antonion. The issue was the education, the college tuitions and affordability of all private schools. We know that they're very expensive, but yet the California state has its own universities and the tuitions are going very high and sometimes becoming a burden even on an average middle class families. What can the governor do regarding that? Well, you're talking to somebody who's had to pay for a college education for his children, and I recognize how difficult it is, not just for the poor, but for the middle class to be able to afford college. And I think we need to do a number of things. We know that today a high school student can go to a community college while in high school. They can get that college education for free. We need to promote that relationship to a greater degree. We know some of our high schools that are most successful co-locate with community colleges. We need to make it free for the poor, and not just tuition, but books and you know, to be able to survive as well. And at community college, we need to look at technology and how technology can drive down the cost. And a way, we need to look at a way to give people the credit they want, the acknowledgement they want when they build a building in their name, and get them to build a program, an instructional program that has their name. Because there's too much in the way of a focus on building buildings and not enough on instruction. Ուրեմն սեներ ինչպես որ գիտեք հանրային
փոքր համալսարանները որ կան, ինչպես Glendale College, PCC կամ Los Angeles LACC-ին որ կա, նրանք իր ծրագրի մեջ անիկա որ եւ որ մարդիկ երկրորդական վարժարանը գավարդեն կամ եւ որ գահաջախեն երկրորդական վարժարանը օգտագործեն այդ հանրային համալսարանները փոքրերը, որը շատ ավելի մատչելի են եւ ադեղեն հետո կարողանան բարձրակույն գրթության համալսարաններում մեջը ստեղծել միջավայր եւ օգտագործել գիտությունը, որ ծախսերը իջեցնել, ինչպես որ գիտեք, արդեն համագարկիչները, կոմպյուտերները արդեն այսօր մարդիկ նույնիսկ ինտերնետի օգնությամբ գրթության չափանիշները փոխված են եւ գետրոնանալ ավելի ոչ թե գառուցել շենքը եւ մարդու անունը տնել վրան, այլ գետրոնանալ այդ շենքի մեջի ինչ ծավալ գնամ մատչելի ծավալ ներկայացնել գրթությունը. I forgot to translate something to them from my first segment. Let me just go there. The connection between Yerevan and Armenia. Yerevan and Los Angeles. Ուրեմն սեներ, արի քիչ աճվա հատվածի մեջ ես մոռացած էի թարգմանել, որ ինքը շարակողները մեկը բիդելա, որ Երևան, Los Angeles ուղիղ թրիչներ գլան։ Գիտեմ, բավական դժվարի հարց է, բայց եւ որ իբր գարավարիչ կլա եւ Հայաստանի մեջ կստեղծե Կալիֆոռնիայի դունը, House of California-ն, եւ ալիգա բաժանները մեկը գլա, որ Երևան, Los Angeles ուղիղ գիտեք երկրակունթի բավական փոքրացած է հիմա եւ գնանք այդ աշխատանքը դանիել. Now, we spoke about education. Let's go about healthcare. California right now is in front of this massive changes from the federal government to the state government, healthcare, Obamacare, and all those things. What can a governor do? Well, the governor's going to have to say, not in this state. The federal government, both the House and the Senate, are talking about eviscerating health care in California and across the nation. Talking about eliminating maybe 3 million people from the healthcare system and not provide them with the insurance and the healthcare that they need. And California is going to say no to that. That's probably somewhere in the neighborhood of a $20 billion cut. Remember, our budget's only $180 billion, so it's 12% of our budget. And I am going to focus like a laser beam in terms of looking at how we can expand on what we do now, do it more efficiently, do it in a way that makes sure that more people are protected, that all of the people are protected. I believe in universal health care. Most countries have some form of what they call single payer, government-sponsored health care. I supported that in 1994. That's not something we could do right now, because right now we have to focus on the 3 million people that could lose health care as a result of what Trump is doing. Okay. Սեներ ինչպես հարցումը սայնել որ բժշկությունը եւ ինչպես որ գիտեք այսօր տաշնակցային կառավարությունը Թրամփի ղեկավարությամբ Օբամակերը վերացնելու համար բարոն Անտոնիոն շատ հստակ էր որ իբր կառավարիչ նա իրավունք ունի որ չընդունի տաշնակցային կառավարության մոդեցումը եւ գետրոնանալ այդ 3 միլիոն Կալիֆոռնիայի բնակիչներուն ովքեր գարիք ունեն այդ խնամքին եւ այդ ընդհանուր Կալիֆոռնիա նահանգի բյուջեի միանթե 12% I have only 3 minutes left right now. I would like to ask you just a quick question about the infrastructure of California. What will you do that, and then let me translate, and then you give your closing remarks. Reminding you what we did in Los Angeles, 3 light rail lines, 1 busway. We built more schools than any city in the country, and I chaired every one of those bond programs. Put $4.5 billion at the airport and the port. If you look at downtown today and all those cranes you see, they were projects that were moved on and entitled under me. So I'm going to do the same kind of thing as governor. We got to build again. We got to put people to work building again. Սեներ, եթե գտեսնեք այսօր Los Angeles-ի մեջ շինարարությունը downtown-ի մեջը, նրանք բոլորը իսկ իրենց սկիզբը ստացած են եւ որ բարոն Անտոնիոն Los Angeles-ի քաղաքապետներ։ Նույն սկզբունքով Կալիֆոռնիա նահանգի մեջը կորձեր եւ գառուցել եւ ճանապարհները եւ ինչպես որ գիտեք այդ railroad-ները հասկացողությունը որ գա։ Ուրեմն բավական խոստումնալից աբակամը գա Կալիֆոռնիայի համար, եթե մասնակցենք եւ ընտրենք բարոն Անտոնիոին։ Closing remarks. You forgot how to translate railroad into Armenian. Yes, yes, Knatsk. There you go. Well,
I can do mistakes too. I'm not perfect. Please give us your closing remarks, and your audience is looking at you from there. Just give them what you want them to do for you coming June 5th, 2018. Well, first of all, thank you, Stepan, and thank you all for tuning in and listening and watching this program today. I've been honored to have been the mayor and the speaker of the California State Assembly. Los Angeles is the city of America's hope and promise. It's the city of the largest Armenian population, largest Mexican, Thai, Filipino, Iranian, and the list goes on and on. And I think we need a governor who wants to open up the door to all of us. A governor who understands that we come from every corner of the earth here to live out our dreams, to work hard, to play by the rules, but to benefit from that hard work. And I hope that you'll consider me as your choice for governor. I have a long, long record of close ties with your community, of respect for your leaders. And I look forward to leading this state, to investing in our economy, to making sure that we're moving more people in the middle class by educating them, by training them, by building more schools, more roads, more airports, and more bridges. Thank you so much for tuning in today. It's great to be here with you. Ուրեմն սեներ Վասիկ Զրաքիրը ասավ իրավարդին. Thank you very much, Mr. Antonio. It was pleasant talking to you, and it was very casual, and I think you are the person for the people and from the people, and that's why we were able to talk to each other just frankly the way we did. Thank you. Congratulations, I'll be there for you. Ուրեմն սեներ այս ծրագիրը հասավ իրավարդին, ինչպես որ գիտեք, նպատակն է Բարի եւ նպատակն է լուսավորել մեզ մի յուրաքանչյուրը։ Bari Luys. Bari Luys. Աբուշի մեկը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Bari Luys.